हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू क्षितिज आयएस. तर आज आपण बघणार आहोत मेन्ससाठी या सिरीजचा पार्ट 4, ज्यामध्ये आपण डेली मेन्ससाठी 2 क्वेश्चन डिस्कस करणार आहोत. तर आजचा पहिला प्रश्न असा आहे की व्हाय इज द पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड इन द इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स एक्झामाइन द रोल ऑफ द पीपीपी मॉडेल इन द रिडेव्हलपमेंट ऑफ द रेल्वे स्टेशन इन इंडिया. तर इंट्रोडक्शन मध्ये आपण पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजे काय असतं हे सांगू शकतो. तर इंट्रोडक्शन तुम्ही असं लिहू शकता की public-private partnerships are collaboration between the government sector and the private entities that can be used to develop and operate economic and social infrastructure, example highways and railways, etc. They also allow the government to procure and implement public infrastructure projects and services using the resources and expertise of the private sector. ठीक आहे, हे झालं इंट्रोडक्शन. आता पीपीपी इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स त्याचा बेनिफिट काय आहे ते बघून घेऊ. फर्स्ट पॉइंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पीपीपी helps to provide better infrastructure services through improved operational efficiencies. Second point, the public sector's inadequate funding and capacity to implement infrastructure projects can be mitigated through public-private partnerships, since they provide an attractive alternative to increase and improve supply of infrastructure services. Third point, PPPs will help develop the local private sector through joint ventures with large firms in the areas such as civil works, electric works, facility management, security services, cleaning services, and maintenance services. Fourth point, the long-term value of money is extracted through appropriate risk transfer to the private sector over the life of the project from the construction to the operations. तर आता आपण बघून घेऊ रोल ऑफ द पीपीपी मॉडेल इन द रिडेव्हलपमेंट ऑफ द रेल्वे स्टेशन इन इंडिया. First point is the government is pushing for reform in railway infrastructure with the help of the PPPs. For example, तुम्ही example मध्ये हे लिहू शकता. Rani Kalampati railway station in the Bhopal is the country's first ISO certified and redeveloped railway station on the PPP model. ठीक आहे, म्हणजे ह्या रेल्वे स्टेशनचं तुम्ही एक्झाम्पल लिहू शकता. सेकंड पॉइंट, द पीपीपी मॉडेल will allow better management and operation of the railway system through the availability of the better infrastructure services such as cleaning, security, luggage, etc. पुढचा point, further the PPP model can be also applied towards the introducing automation in the railway station, thereby reducing the scope of delay and other issues. तर हे झालं रेल्वे स्टेशन पीपीपी मॉडेलचा रेल्वे स्टेशनच्या रिडेव्हलपमेंटला रोल. तर कंक्लुजन मध्ये आपण हे लिहू शकतो की PPP offer the public sector potential cost, quality and scale advantages in the achieving infrastructure services target and enable the government to provide infrastructure facility and service more efficiently to the people. हा झाला आपला पहिला प्रश्न. सेकंड क्वेश्चन, is inclusive growth possible under market economy? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in the India. तर इंट्रोडक्शन मध्ये आपण हे लिहू शकतो की द ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट म्हणजे OECD defines the inclusive growth as the economic growth that is distributed fairly across the society and creates opportunity for all. A market economy is directed by the laws of the supply and demand by profit with the no government intervention. ठीक आहे, तर achieving inclusive growth is in a market economy is difficult prospect. का ते बघून घेऊ. Absence of government intervention does not leave any substantial scope for the social welfare schemes. पुढचा पॉइंट तुम्ही असं लिहू शकता की the deprivations faced by the marginalized sections of the population are not given due to attention in the profit driven market economy, resulting in the negative consequences such as job loss. त्याच्यानंतर पुढचा, market economy encourages privatization which is the unregulated manner can be detrimental to a large section of the population. एक्झाम्पल मध्ये लिहू शकता तुम्ही हाय एज्युकेशन फीज, एक्स्ट्रा ऑर्बिटरी प्राइजेस, त्यानंतर एक्स्ट्रा ऑर्बिटरी प्राइजेस ऑफ द इसेन्शियल मेडिसिन्स. पुढे, फायनान्शियल इन्क्लुजन इज द प्रोसेस ऑफ द इन्शुरिंग ऍक्सेस टू फायनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स ॲट ऑपरेटेबल कॉस्ट. त्यामध्ये पहिला आपण लिहू शकतो द गव्हर्नमेंट हॅज इनिशिएटेड सेव्हरल स्कीम्स सच ॲज प्रधानमंत्री जनधन योजना अँड प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना aimed at the effecting financial inclusion in the country. These schemes primarily seek to increase the coverage of the formal financial services in the country. Second point,
the integration of a greater number of people in the formal economic system of a country and the development of the habit of saving further contributes to the economic growth. पुढचा extension of the loan, त्यामध्ये तुम्ही लिहू शकता PM मुद्रा योजना is the also a key part of the financial inclusion for MSMEs, startups, etc. can be established due to the availability of the capital that can play crucial role in the economic growth. Third, pension schemes. Example मध्ये Atal Pension Yojana also constitute a key part of the financial inclusion. This allows a elderly population of the country to lead a dignified and healthy life and remain economical productive. त्याच्या पुढचा point, technology driven financial inclusion. Example UPI can also lead to economic growth since it helps in the plugging leakages and enable larger people to integrate themselves with the formal economic network in the country. तर हे झालं त्याचं मेन बॉडी. कंक्लुजन मध्ये the market economy is not ideal for the implementation of the economic growth which is based on equity and socio-economic welfare due to its profit driven nature. सो स्टुडंट्स, हे झाले आजचे 2 क्वेश्चन. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि ह्या सिरीजच्या पुढच्या व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.